Good evening, everyone. So, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we have to see the incidence of tax. Incidence of tax ಅಂದ್ರೆ based on the total income of any person, like based on his residential status. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, some of the incomes are taxable to resident, non-resident, not ordinary resident. Some of the incomes are only taxable to resident. ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಂತೀವ ಅಲ್ವಾ, ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಲ್ದೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್, ದ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈದರ್ ರಿಸೀವ್ ಆರ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, in that case that income is treated as Indian income. This is first one. Second one is controlled income. Controlled income andre some business may be situated in some other country, India dallilla but bere ello situated ide, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕಮ್. ಏನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ UK, US, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನೇಪಾಳ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, if it is received and earned outside India, in that case it is foreign income. Exempted income andre there are some things like any gift which is less than 50,000, it is exempted. Maybe share of HUF, it is exempted. Thara exempted income. 4 types of income we can see. One is Indian income, controlled income, foreign income, and exempted income. Nature of income anta heluvaga, II is Indian income, CI is controlled income, FI is foreign income, EI is exempted income. Okay, ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಈಗ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ, if any income is Indian income, received in India, earned in India, any one case in India, yes, it is Indian income. Indian income indre, remember, maybe resident or resident ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, and non-resident. Now 182 days, 60 days conditions, basic condition, additional condition nodidvalva, ಅದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ resident or non-resident we come to know, right? So if it is Indian income, all are taxable. Andre, for example, 3 columns ide ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, one is resident, one is not ordinarily resident, one is NR. Received, interest received in India ಅಂತ ಒಂದು amount ಇದೆ, say for example 100 rupees. Okay, so that 100 rupees is taxable to everyone. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 100 ಅಥವಾ 10,000, 10,000, 20,000 ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. We will see in next question. If it is controlled income, controlled income ಇದ್ರೆ
resident and ordinarily resident, not ordinarily resident. ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ if any income, for example, income earned from some business which is controlled by India ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. In that case, controlled income, that is CI, taxable for say for example 1,000 rupees. 1,000 for NRO, 1,000 rupees, but this is not taxable. ಈ ತರನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. If it is foreign income earned and received outside India, in that case it is taxable in only case of resident and ordinarily resident, not in case of not ordinarily resident or NR, non-residentally taxable ಆಗಲ್ಲ. Okay, so this ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ 6-7 ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, agricultural income of Sri Lanka, agricultural income of Nepal, Bhutan, something ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. Okay, similar question for your 2022 or 23 question paper ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ತರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಷಾರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24. Okay, resident, if he is a resident, not ordinarily resident and non-resident, ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಹುಬ್ಳಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. So income from business in Hubli, nature of income is Indian income. ಈ ತರನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ UK. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. UK ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ UK ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ controlled income, nature of income is controlled income. 60,000 only taxable in case of resident and not ordinarily resident. Non-resident ig baralla, hyphen haki. Fine. Income from, okay, I'll show you. Income from house property in Japan, not received in India. See, remember, Japan allirodu that maybe house property is in Japan, right? ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ನ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಸೊ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಸೀವ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ FI. As we know, foreign income is only taxable for resident, not for not ordinarily resident ಅಥವಾ NR ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. That's why it is 50,000 only for resident. Next is income from business in India
but received in Pakistan. Business ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ earned in India, right? So receive ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು, as I said, earned or received. Any one case should be in India. ಆ ಥರ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ರಿಸೀವ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, salary received in India for the service rendered in USA. Received in Indiana ವಿಚಾರನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. It is Indian income, right? So everything is taxable. All categories are taxable. Interest on deposit with State Bank of India in Bangalore. Bangalore ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ. It is taxable to everyone. Indian income ಇದೆ, that's why it is taxable to everyone. Next, profit from business in Singapore controlled from India. Okay, controlled from India ಅಂತಂದ್ರೆ it is controlled income, but 1/3 of profit received in India. Receive ಆಯ್ತಾ, it is Indian income. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತಾ, it is Indian income. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, so it is split now. 30,000 rupees ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 received in India, that's why 1/3 amount is Indian income, rest amount is controlled income. Same thing they have done, I believe. Yes. Profit from business in Singapore controlled from India, right? 1/3 received in India. So Indian income, 30,000 is there, 30,000 with 1/3 is 10,000. It is Indian income, so taxable to everyone. Rest amount is controlled income, so taxable to resident and not ordinarily resident. Non-resident ke applicable agala. Yes, remember, ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ EI, exempted income idre we know nowhere it is taxable, so leave it. Next, dividend received from domestic company. Domestic company andre Indian company anta. Indian company receive agide andre it is Indian income. See here, dividend received in received from domestic company, it's Indian income, so it is taxable to all the categories. Next is interest on post office savings bank account, 1,000 rupees. It is, why it is exempted, I'll just tell you. Post office income ಏನಾರು ಇದ್ರೆ, interest ಅದರದ್ದು ಏನಾರು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, if single person, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, SB ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ 3,500 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೌಸ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, SB ಅಕೌಂಟ್, ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 7,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. 3,500 and 7,000. Remember, this is for single, this is for ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ರೆ, 2 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ 7,000. That's why 3,500 ಇದಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್, this one is exempted because the income is, let me check how much it is. It is only 1,000. That's why it is exempted. Next is agricultural income earned in Nepal. Nepalದಲ್ಲಿದೆ agricultural income ಅಂತ ಇದ್ರೆ, in case it is exempted. In India idre exempted. Share of HUF is exempted. Agricultural income earned in India is exempted, but outside ಇದೆ. Outside ಇದೆ where it has like it is received anything, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ detail ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So considering that, it is a foreign income.
ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ನೇಪಾಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ agricultural income earned in Nepal ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. So it is foreign income taxable to only the resident. Next one, commission received in India for the service given in Nepal. ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, all the categories. So add everything. So if that person is a resident, on the taxable gross total income 4 lakh ಆಗ್ತಿತ್ತು. Not ordinarily resident ಇದ್ರೆ 325 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 245 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಮೇನ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟು ಎನಿವನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ earned in Delhi, received in US, right? Any business income controlled from Delhi, which is situated somewhere else. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಷ್ಟನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ and remember, for everything, every question, try to put the heading previous year and assessment year. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ because we are considering resident, non-resident and not ordinarily resident, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.